Hello dear students of English Department in College of Arts, Basra University. This is our first lecture for our new novel for the second semester that is called Heart of Darkness, written by Joseph Conrad in 1899. We will start with a general introduction, then we will go to the deep details. Joseph Conrad's Heart of Darkness, now his most famous work, was first published in 1899 in serial form in London's Blackwood's Magazine, a popular journal of its day. The work was well received by a somewhat perplexed Victorian audience. It has since been called by many the best short novel written in English. Today we are dealing with this term and we call it novella. Okay? At the time of its writing, 1890, the Polish-born Conrad had become a naturalized British citizen, able to speak English, and mastered it, served for the British Merchant Marines, and had so many adventures all around the world. Heart of Darkness is based on Conrad's first-hand experience of the Congo region of West Africa. Conrad was actually sent up the Congo River to an inner station to rescue a company agent. طبعا اليوم تعتبر رواية قلب الظلام واحدة من أشهر أعمال الكاتب جوزيف كونراد، والتي تم نشرها أولا عام 1899 كسلسلة قصصية متكونة من 3 أجزاء. في هذا العمل الأدبي تلقى كونراد أصداء جيدة من قبل الجمهور الفيكتوري، وسميت بالرواية القصيرة المكتوبة باللغة الإنجليزية واللي إحنا اليوم نسميها النوفيلا. في عام 1890 حصل كونراد على الجنسية البريطانية لأنه بالأصل هو بولندي النشأة، وتمكن من اللغة الإنجليزية، خدم لمدة سنوات في البحرية التجارية وحصل على مرتبة قبطان وسافر إلى العديد من دول العالم. رواية قلب الظلام في الحقيقة هي تعتمد أساسا على أولى تجاربه في السفر، حيث أنه في الحقيقة أرسل إلى الكونغو لإنقاذ وكيل شركة. طيب. The story is told in the words of Charlie Marlowe, a seaman, and filtered through the thoughts of an unidentified listening narrator. It is on one level about a voyage into the heart of the Belgian Congo, and on another about the journey into the soul of man. Many critics consider the book a literary bridge between the 19th and the 20th centuries, and a forerunner both of modern literary techniques and approaches to the theme of the ambiguous nature of truth, evil, and morality. By presenting the reader with a clearly unreliable narrator whose interpretation of events is often open to question, Conrad forces the reader to take an active part in the story's construction and to see and feel its events for her or himself. In 1902, Heart of Darkness was published in a separate volume along with 2 other stories by Conrad. Now, القصة يسردها قاص غير معروف. إلى نهاية الرواية نحن لا نعلم من هو القاص، لكن المتحدث هو تشارلي مارلو. تمام؟ تشارلي مارلو المتحدث، لكن القاص unidentified listening narrator. أوكي؟ واللي هو بالحقيقة اليوم نسميه Unreliable Narrator، القاص الغير موثوق، because we do not know who is he or who is she, though we know he is a man, so we do not know who is he, but he is unreliable because we know nothing about him. اوكي؟ احنا ما نعرف عنه شيء، بس انه هو القاص، واحد من الاشخاص اللي جاي يسمعون القصة ويقصونها انه. تمام؟ رواية قلب الظلام لها بعدين. البعد الأول هي أو هو
رحلة إلى الكونغو، والبعد الثاني هو في الحقيقة رحلة إلى روح الإنسان. النقاد اليوم يعتبرون رواية قلب الظلام هي جسر بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين، أي بين الرواية الفيكتورية والرواية الحداثوية، تحاول من خلالها كسر قيود الفيكتورية والتحول إلى الحداثوية، وخصوصا من خلال فكرة Unreliable Narrator، القاص غير الموثوق. Because we've already dealt with this topic in the classroom. We've said before that the new literary movement, that is modernism, is concerned with what man feels, thinks, and believes. It gives the reader the opportunity to choose or to think or to re-evaluate things by himself. And actually this is how Conrad succeeded in his writing. He let the reader decides what to think of, re-evaluates, rethinks again, and chooses what is right and what is wrong, to the extent that he lets him free to think what he wants and believes what he wants. Okay, of course this is part of the modern literary techniques, the unreliable narrator, which is something totally different from the previous Victorian literature that is based on the reliable young narrator till he becomes old, or the bulky stories, the bulky volumes, and the themes as well. Here we have a short novel, unreliable narrator, and the themes are totally different. Before, nature is the mother of everything and celebrating of every condition in the world, and the Victorians, how do they suffer from the new life, the orphans, the industrial revolution changings, and so on and so forth. But in modernity or in modernism, here we are trying to celebrate or to question everything, the ambiguity of life, of human beings, of goodness, of evil, of life in general. Okay. الرواية الحداثوية اليوم مثل ما ذكرنا سابقا أنه تختلف عن الفيكتورية من حيث الحجم ومن حيث الشخصية، وكذلك من حيث القاص، ومن ناحية الثيمات أو الموضوعات التي تتناولها. الرواية الحداثوية تختلف من ناحية القاص الغير موثوق به، فكرة التساؤل عن كل شيء يخص الحياة، نتساءل عن الطبيعة، نتساءل عن غموض الإنسان، عن الكائن، عن الخير الشر بصورة عامة، بالإضافة إلى أنه الرواية قصيرة لذلك سميناها نوفيلا. بينما بالفيكتورية تختلف من ناحية أنه الكثير من المواضيع المسلم بها. أوكي، وكذلك أنه الفيكتورية تتحدث بصورة عامة عن حياة الناس في القرن التاسع عشر من ناحية الثورة الصناعية وتغييراتها، والأورفنز اليتامى حياتهم، والحياة اللي تغيرت في المدينة. وبالمقابل الشخصية الريلايبل ناريتور، القاص اللي يبدأ عندنا من هو صغير إلى أن يكبر، ونسميناه buildings Roman character. أوكي، إذن بهذا السبب رواية Heart of Darkness is considered as a bridge between the two literary eras, between the Victorian era and the modern era. Now this is all what we have as an introduction, and now we will move to the next topic, which is the author's biography.
Joseph Conrad was born in Russian-ruled province of Poland, which is now part of the Ukraine, on December the 3rd, 1857. His father was a poet, a writer, and political activist. His mother was also politically involved. As a result of his parents' participation in the Polish independence movement, young Conrad and his mother and father were forced into exile in northern Russia in 1863. In the next 5 years, by the time Conrad was 11, both his parents had died, and the boy had been sent to live with various relatives. Conrad dropped out of school when he was 16 and took up life of the sea, first joining the French merchant marines and sailing as apprentice and then steward to many places. At the age of 21, Conrad joined a British ship and served with the British merchant marines for 10 years. During this time, he achieved the rank of captain, became a naturalized British citizen, and traveled to Asia, Africa, Australia, and India. A trip to the Belgian Congo in 1890, during which Conrad sailed the Congo River, was crucial to the development of the 1899 work Heart of Darkness. طيب، ولد جوزيف كونراد البولندي الأصل في 3 ديسمبر عام 1857 بسبب نشاط والده ووالدته السياسي ومشاركتهم في حركة الاستقلال البولندية. تم نفيهم إلى شمال روسيا، وبعد 5 سنوات الصغير كونراد أصبح يتيم الأبوين وأرسل للسكن مع العديد من الأقارب والكثير من الأماكن. إذن أصبح كثير التنقل من هنا وهناك من غير أبوين. ترك كونراد المدرسة واتخذ من حياة البحر سبيلا. بالبداية انضم إلى البحرية الفرنسية ثم انتقل إلى البحرية البريطانية وخدم فيها لمدة 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات أصبح قبطان وحصل على الجنسية البريطانية وسافر إلى العديد من دول العالم من ضمنها آسيا وأفريقيا وأوروبا والهند. من الرحلات المهمة جدا في حياة كونراد هي رحلته إلى الكونغو عن طريق نهر الكونغو، التي بالأساس أصبحت من النقاط المهمة والأساسية في روايتنا Heart of Darkness قلب الظلام. Poor health, from which Conrad had suffered all his lifetime, forced his retirement from the British Merchant Marines in 1894. Conrad had begun writing while still in the service, basing much of his work on his life at sea, and could earn his living by his pen, writing all his novels in his acquired language. Actually, in addition to Heart of Darkness, Conrad had so many notable works. In addition to 2 novels, Conrad had collaborated with his friend and fellow novelist Ford Madox Ford to write. Conrad married in 1896, had 2 sons, and died of heart attack in England on August 3rd, 1924. He was buried in Canterbury Cathedral, where many of England's greatest writers lie. Although he often struggled to write in his adopted language, Conrad is now considered one of the greatest prose stylists in English literature. طبعا بسبب صحته المتعبة، كونراد اضطر إلى التقاعد في سن مبكر عام 1894، ولكنه بدأ بالكتابة قبل هذه الفترة، يعني بدأ بالكتابة أثناء الخدمة مالته، واستطاع أن يحصل على الأموال من خلال كتابته على الرغم من المصاعب اللي واجهها، بالإضافة إلى أنه أغلب أعماله كانت تعتمد بصورة رئيسية على حياته في البحر. له العديد من الكتب أو الروايات، بالإضافة إلى Heart of Darkness الكثير والكثير جدا، وبالإضافة إلى روايتين كتبها مع صديقة فورد مادوكس فورد. تزوج كونراد عام 1896، له طفلان، ثم توفي بسبب نوبة قلبية في 3 أغسطس عام 1824. 3 أغسطس 1924.
He was buried in Canterbury Cathedral, where many of England's greatest writers lie. تم دفنه في الكانتربري كاثيدرال، حيث أعظم كتاب إنجلترا مدفونين. في الحقيقة، على الرغم من كون كونراد هو كاتب باللغة المكتسبة، باللغة الإنجليزية المكتسبة والثانية كما ذكرنا، لكنه بالحقيقة اليوم هو واحد من أعظم الكتاب باللغة الإنجليزية، أعظم كتاب باللغة الإنجليزية، الرواية الإنجليزية، وصاحب بصمة خاصة في الأسلوب والكتابة الإنجليزية إلى يومنا هذا. This is all what we have in this lecture. For the next lecture, inshallah, we will deal with the plot summary, the analysis of main themes, and we will consider the historical context as well, in order to understand the whole circumstances and the surroundings of the novel. Till then, see you and be careful. Goodbye.